Te le whaamanuianga mo Amerika Samoa I lalo le tūla fono le federale. A matanga luenga tūsia ma whaamaumau a seta ma mea tōtino le malo. Ma, wa tā pena le reporti o swinga o le whaavae mo le fono tele ya au kuso. O te whaatalo whātu se whaupopongo tala me lau Kvzktv. E mumu atu o le masino November le tausanga na te nei. Na saini ai e le li Presidente ya Biden le tūla fono wa whaingoina o le bipartisan infrastructure law. Le ua whaamautu mai ai vai ngā tupe stete ma territorial United States. E au ina tuai talo sanga mo ia vai ngā tupe. Le a fo i au fiai ma Amerika Samoa. O siau te lenga le nei mea linta la ulu. I lalo o le bipartisan infrastructure law, o te tala mai ei whaamnianga mo setete, ma territory le whaitau miliona tupe mawai. E whesosoani ai ia te na e mga luenga mo o mia, e pe ona saini a au i ai le Presidente ya Biden I le tausanga na te nei. Mo Amerika Samoa, o se tasi leo territorio Amerika, leo foi e tele sona manuia, ua maua mai ai I le nei lava whaamnianga, a wala mai le malo tele. Ma e pe ona sau nole tamaita I atonu le o dabam ia lisa tau talatasi tuato o nei tupe e awala mai talosanga mo nono ngā tupe po o grant se pe ona masani ai le whaatino ino tupe maua mai le federale. Ia te leo nei vai ngā tupe o ele o ni tupe fōu ai nā o se whaopopo ia o tō fōi formula grants ma competitive grants o lo o iai nei e maua nei e ofisa mamtanga luenga. O le masino February na te anei sa whai ai se whanotanga e tu whatasia ai pa anga o le federale o territory uma ma isi pa anga tā ua e tu whatasia tu si talosanga I nei tupe mo se tete ma territory ma e ono mata upu tā ua na ngā I aile tala noa ino vāenga tā ua e talosanga ai se tete ma territory. I nei lava tupe al PIL. E ono la ia mata upu maoti lava na tala noa ina I le fontanga o le swavai o built infrastructure po le whalengan lea o mea tōtino le malo, ia o le natural infrastructure, ia o nesi nei ngā luenga po proketi e whaonga ai ia nature-based solutions po o Bela o le oyster pot, le e tamawhai e tuutono le palalakun ina ia whaamama ai ia le swavai, ma it's a natural water filtration, ia o le tato broadband, ia o sila fia lava, ia waia ta whailangi ma nisi lava ngā luenga tau cyber security, whapia foi le tech park, ia o nisi ia vaenga o whaatalsanga o tato applications, ia ma le energy, renewable energy, ma le vaenga le legacy pollutions. Ia o isi nā mata upuna whaana Ma o la tona whai masui o Amerika Samoa I leo whanotanga o sui o whaalulunga o matanga luenga o lo patino tonu I ai vaenga I ono e pe ona sauno I ai le tamaita I whaatonu I atua to'o ma o leo whanotanga sa whai ai lunga o penga ta whailangi. Ia whaangata ai, ia ona ua mawhai ona ave le whaatalsanga I le Port Infrastructure Development Program lea mo le whaaleleinga o le tato wafi au nuu ia o nisi whaatalsanga na ave I lalo o tupe al malo tele mai le US Department of Transportation ia o le Shoreline Protection Program lea I lalo I nuu nei o aua whanga alu nuuli nuam se tanga ia whapea se awala I alternate road mai malai imi e hanga ai atu I whangasā. Ia o tātou whaatosanga ia na iai nei le māsina o me. O māsina foi o me na whaailoa mai foi le US EPA. Ia se vai ngā tupe fo I mawhai o na whaatosanga tuai I le territory I mea nei o le tau le
Clean School Bus Rebate Program. Ia mawhai fo'i o na ngā lue whatasi ai, ia whatonu ia whamao sa lele, ia ma le whatonu o le mtanga luenga o Aoaonga, ia le tofaya talawenga asaeli, ina tu whatasinga o nei talos. Na saunoa Lisa tau talatasi tua to'o, le au maua nei tua i ngā wanoa, ma le mafuanga leo lo o ngā lulue ai nei le matanga luenga mo atina e whape nei, i lalo nei vai ngā tupe, ma e whaatalasanga ina ai matanga luenga, ina ia wha o ngāle nei a wanoa, a wai mawhai e lana au whainga luenga o na whesosoani atu, inisio matanga luenga, e alai le tu whatasia o tusi talosanga, ina ne i mai maule nei a wanoa. O le Pioa Consultancy o le company lea ua manumalo i tau whafunga, mo le whaatino ino su e ngā po si survey o whale ma ofisa uma le malo. E peo na whaalia mai e le whaatonu o Dabam ia Lisa tuatoo. O le leleo insiu o whale a seta ma mea tōtino le malo. E tā ua tele o le lelei, a wā o le taimi muli na whai ai se survey whaape nei, o le tausanga luafe ma le wha, o se au telenga le nei o le ripoti. O ase tama mea tōtino le malo, o vaenga tāua ia e au na malu puipuia, e alale i le whai o insiua, ina ia puipuia ai ase to le malo, pe atula i mai mala ma whaalawlawe whale nā atua e pe o wha o lolonga. Nei nei ia ngā luenga le malo, whaanga solo, e pēna iei fwoi le mātou, ma tā whai oi fwoi le mātou pito la au. Ai a fwoi le tamu whai o le atu no uma le malo, ina ia toi whaale leitu langa uma o le insua le malo, o leo o uma o na whaata atia fwoi ngā luenga whaata oto le malo, ele nei fwoi tausanga ia tina ai, ia wā fwoi le toi, wawa aia fwoi ni tūlanga, e te tau wai o na toi whausia ni whaale leinga o whaale le malo e pēna iei lalo le insua. I le iai o si insiua o mea tōtino ma a seta le malo. E mua o na iai se ofisa. E whaatau taia le survey po o whaamaumau o a seta uma le malo. E le ngata i whale o ta awale. Whaapea maso o se mea tōtino e au fiai ma ofisa ma ngaluenga tuma otia le malo. Ma le ofisa o le Pioa Consultancy o la tauia na manu malo i le tau o whonga sa whaia mo whaatino ino o lea ngaluenga. Le insua le malo wa uma o na mātou wa whaia ma ua piti na fwoi i maua fwoi le kalate fwoi po le consultant la tau te whaatinoa lea wha moe ua iei le wha moe ina ua tulai mai le consultant le Pioa Consultant o i la tau ia lo tau mwhai ma ngā lue whaatasi mai mātou ina ia whaatinoa ina le wha moe lea o le toi au ili ma toi sa ili fwoi ia tūlanga uma o whale po o whale uma o le malo o lo i tutono i whainga malo. I lalo o nei survey e au fia umai lawa i tua inga aseta le malo, e au fia i male Astica, ASCC, whapea i male LBJ, a wā o le taimi muli na whai ai le survey whape nei o le tausanga e lua afe male wha. Ma e peo na tā ua e levi, o le tele o nei whale ua lewa tausanga talu o na fausia, o nisi o whale ua le toi ai, ai o nisi fo i whale, o whale fau, ma o le mafuanga lea e tā ua ai le survey le nei, e fuafua i ai le insiua. E le oiloa le teimi nei le tau au whaina manu malo ai Pioa Consultant i le tau whonga. O le sole na whaamai ai le whunutanga le komito i luilongo le whaavai. E alai le tala noa ino nisio mata upu sa totoe. Whaapea ai ma le whaatino ino palo te i mata upu wha upopo. Le ua fuafue au inatu i le whono le whaavai i se taimi o le tausanga nei. A o lumana i ai le palo te tele le masina o Novema. O se au telenga le nei o le reporti. O le swingo le whaavae e ala le vaenga o tau o le Veto override. O se tasiri o mata upunanga i ei tala noa ngā sui o le komito i luilonga. Pe o whina ngalo komite tu inatu le nei mata upu i le whono le whaavae. O le Veto override e pe ona whaamala mlamaina le fionga le Lieutenant Kovana o le taitei whono fo i leo le whonotanga pe ona whaia. O le whainga lea e a awhia i se tū la whono wa te ena mai e le Kovana sili e le sainia ai tue whaafo i le whono. I le whainga lalo i ele te mine e mawhai le whailau tūsul interior o na le whaongaina le whaai unga le Kovana sili. Ma le vaenga lea lo tamu whaine e sui. Ina ewe e sea mai lea malu si anga mai le whailau tūsul interior. I le whonotanga le komiti sa whai lea so. Na auta se e whina ngalo komite pasia lea fuafuanga e tu ina atu nei mata au pulu fono whaavae. Le o fuafua e whai e se teimi a leo au kuso po se temo le tausanga nei. Ma a pasia le fono tele o la au ina atu ro leo le nei mata au pulu whai e se whina ngalo le atu no u i le teimi le palo te tele ia Novema.
E leo se tai mo nei o tu ina toai nei lava mata upu na te ena mai de palo te tele. I wha maunga e peo na mai tau ina o le palo ta lua afes furmal wha. La wina toai nei mata upu ena te ena le to tele. E tali tonu lau KVCK le tausanga mo na te ena aile nei mata upu o le tausanga e lua afe malevalo. Ma e oi na te ena ai la titi lava le pasene na whaia ina aile palo ta italia le mata upu. O nisi o sui o le komiti sa i le so na talo ina mata upu na ia wha malam le ia suinga mo le sila fia le atu no. A o isi na talo sanga e whai ese se isi palo te mata upu la wha penei ai awane ini nia wha atasi mo le palo te tele le atu no ia Novema. O nisi mata upu na talo ina mapasi o le swinga o le ngo le ASG po le American Samoa Government mai le Government of American Samoa pe ona nei wha pemal mata upu na wha atu mo te ena ina ia palota le sui o Swains Islands. O le sole na whaatino i nai le whaunga le aunga mawalunga e tasi to tonu le tu malo i Manu'a. O le whaunga e pei una sa whaasara lau sao atu i lunga o lau KVCK. Sa whaatasi atu ai le awhionga le kovansili a le manu palpoisi a le ngā munga. Whaapea maisi o whaurulunga matanga luenga le malo. O lo i Manu'a i le taiminei mo le asia wati na i le malo. O siau te lenga le nei o le ripoti. Ona o lea ua whengai le atunu uma le masino whau unga le whanau. E le ngata ia o ngā tūlanga bōmua e mai se fo ia o ngā tūlanga lua. O lea o ngā mawalunga e tasia Manu'a. Lea na tatala aloa ia i whau unga uma wa o ngā tūlanga lua o le atunu u. O le sauninga i le tae au nei, na saunua i le whionga le kovana sili a le manu pa le poisi a le ngā maunga i le saunua ngā autu o le aso. E momoli le wha malo i mātua mō tāpua inga i whanau o le tu malo. E mai se le vasenga whau o le nei tausanga. Alo le ngā lulue, ia te utau ai meise mātua ma le atunu. Lele ua tali whaaliali le ali. Ia o tau ngā luenga whita ma le whaingata. I alo ma whanau ia. Wa o tūtonu i aile nei aso te whatalo whatuai. Ia te utau le whanau le vasenga whau. O le lua afe lua sifuru ma le lua. Mai le malae. Ao le loto ao le senga ula. Ma lotoa. Ma lo finau. Pe ona moli mawina i le wha moe le so. E na o le toa valu le au whau. Ma na sauno fo i le whionga le kovana sili. I ni upu wha malosi po le whanau. Puti. Ia sua maola ola. Le anganga sa ili. Ia sua maola le anganga finau sue. Mo saulu mana i manuia. Ia tafe pele vai o lau futi i to tonu o tau loto. Ia aua ne ngalo. Ia te utou le vasenga whau. O loo tau tofi le na. I le lau ngā tongi ngā whaia i le so na sili awa wai le tamaitai o Alison Lalovi Mamalu Samoa. Ma o se alo e whaasino i le sisunga i Aperta Sano Mapuao i Lani Samoa. O le tūlanga lua na ave le tamaitai o Star Kolestika Filimina. Ma o se alo e whaasino i le sisunga i atu walofa ma Merry Christmas i tau. I le whau unga na whanauna a wai e nisi o whaurulunga matanga luenga le malo. Ma le whaatonua unga ia tala wenga Dr. Samasuni Asaeli. E asia le whaamoemoe le whanau le tu malo Manu'a. Ma o le vai aso fau. Lea o le aso so oai lea o ngā mawalunga Samoana i whau unga. Ai whaai ui lea o ngā whangaitua. I tala mai e pia wa whaalia manino mai e matanga ruenga whi whaatau wa inga ala manuia ma leipa i Samoa. Le whaamuta mo se taimi le tu mau. O ngā ruenga whaamai taimi mo au se talia mani usila. I le whai unga le masina nei. I se reporti ma le TV1 i Samoa o lo ta wai. O le malanga muli mo ni usila e au ina tuai e li i matamaitai mo ngā ruenga whaavai taimi. O le whai unga le vai aso nei. Ai o le malanga muli mo au se talia o le whai unga le masina nei. Na ta ua le whaatongu sili o le matanga ruenga ia le malu nele masina. O le taufia ai o le whai o le nei plo kalame. Mo se taimi le tu mau. Ai se sila le matanga ruenga iniso whaafi tauli. E pei ona tula i mai e li i matamaitai o le plo kalame. I taulu manga le Parlemeno Samoa i nai veiasa o tuanai. Na ia saunuai o iai fuafuanga le malo e sila i lea tūlanga. Ma whai iai fuafuanga tatau ina ia awane i toe tula i mai i le lumanai. I ripoti mai ia pia o lo ta wai.
O nisi o whaafitauli e pei ona tula i mai I lalo ngā ruenga whaavaitaimi e au fiai le ngata I a miu le tau pulea. O le ona nā whaapei ma le toe whenua whai lavo I lātou. Whaapea I maisi wa le toe fia whai ngā ruenga. Ai sa ili ngā ruenga isi vaenga o ia tunu. Whaalia le whaatonu sili ia le malu. O lo ia I le whaamoe moe e toe a mata le porokalame le masino o ki topa. Pe a mai a fuafuanga o lo whaia nei. Ma o tala muli o tala mai le Pasifika, ua awina atu nei le vaa le milionea mai Lucia, le ana tau fia I fiti Amerika I le mai ai o se whaai unga le wha masinonga I fiti, e ave e se nai. Na tā ua I le whaai unga, o le taulai o le nei vaa tau ngata I fiti o tūpempa I mau. Ma o le whaai unga na ave e se ai le whaai unga sa iai mua mua, e tau fia ai le ave e se ina o le vaa mai fiti. I le taimina ni ai le tau ai le vaa Ukraine ma Lucia, na tonu ai loa Amerika, na tau fia uma a seta le au milionea Lucia, a wa e tali tonu Amerika, o la tau nei o lo la talata tele le presidente ya Putin. O le si vaenga tali tonu Amerika o le a tau fia ai a seta nei o se whainga e o noa whai nai le tamau ai ngo Lucia. O tangata milionea Lucia na tau mawhai ave ese umalato a seta e le taimina tupuai le taua ma Ukraine. Ai ele I whaatari vo I Amerika I le tapu eino a seta nei I vaenga ese umore lalulangi e au fiai ma le vaale nei sa tau nuane I fiti. E se reporte le FBI o lo ta uai o le tau o le vaale nei e tolu se lau miliona tala Amerika. Ma o le tau ato o le whaangai o ingo le nei vaa e lua se fulu lima le tolu se fulu miliona I le tau sanga. E usi mai loa lau mai moa I se whaingo le tau mo Amerika Samoa. O se whaingo le tau mo Amerika Samoa I le poana nei ma le aso toa nai e a woi nisi o taimi e ta ape nai timu ma lua le e fitu se fuluono me velo le e vano se fuluono se vidi mai sa sae se fulu lima le lua se fulu mai le litu la. O se whainga I le po le aso toa nai ma tele ina woa e to un timu nga ma lua fitu se fuluvalu se vidi mai sa sae se fulu lima le lua se fulu mai le litu la. Aso sama le pola aso sai ma tele ina woa e ta ape solo timu me velo le e vano se fuluono ma lua le e fitu se fuluono se vidi mai sauti sa sae se fulu lima le lua se fulu mai le litu la. O se whainga I le aso na fua o I le aso tofi ma tele ina woa e ta ape solo timu ve velo le e vano se fuluono ma lua le e fitu se fuluono se vidi mai sa sae se fulu lima mai le litu la. Ma o tala na le tau mo Amerika Samoa le nea fiafi. O le whai unga le nao tala me lau Kvzktv di newa e ngona fiafi, manu e tele whai ngā malolongo le nea fiafi, tō wha soifua. Bipartisan infrastructure law will deliver for American Samoa, says Director of ODAB Melissa Tuato'o. PIOA Consultants wins bid to survey ASG properties. Veto override amendment approved by the Constitutional Review Committee. Talofa, you're watching KVCK News. Thanks for joining us. On November 15 last year, President Biden signed the largest long-term investments in our infrastructure and economy in our nation's history. It provides $550 billion over fiscal years 2022 through 2026 in new federal investment in infrastructure, including in roads, bridge, mass transit, water infrastructure, resilience, and broadband. American Samoa, according to Director Lisa Tuato'o of ODABM, is set to receive a decent slice of the pie. Here is more from Linda Laulu. It is one in a great generation and a lifetime opportunity for all states and territories and local governments to apply for this BIL funding. The bipartisan infrastructure law is to build America better with climate change in mind. According to Director of ODABM, Lisa Tautalata Tuato'o, these are regular grants by way of formula grants and annual appropriation, competitive grants, and 3, some new opportunities that were made available under this funding American Samoa also tap into. February 2022, Mrs. Lydia Nomura had
of the Office of Insular Areas had reached out to the governor, Manu'a, and informed him of the OIA's Territorial Infrastructure Climate Workshop in Honolulu. So the 6 areas that were discussed at this workshop, a team was put together of directors from here in American Samoa, and they were able to present virtually. So the 6 category areas are water, built infrastructure, natural infrastructure, broadband, legacy pollution, and energy. So for water, Executive Director Wallen Young was able to present on that, requesting funding for his most priority projects. The same with built infrastructure was Chris King from Port on behalf of himself and Director Falusina. For natural infrastructure, it was Ms. Petty Matila on herself and Director Archie Soliai, and for broadband was CEO Chuck Leota, and legacy pollution and energy were both Executive Director Wallen Young and Fa'amau Asalele. Now, the goal of our team, and I do want to acknowledge the governor for putting this team together, and was to make sure that American Samoa maximizes the opportunity to applying for this federal funding made available under the BIL. For decades, infrastructure in American Samoa has suffered from a systemic lack of investment. The historic bipartisan infrastructure law will make life better for thousands of American Samoa residents, create a generation of good-paying union jobs and economic growth, and position the United States to win the 21st century over 5 years. American Samoa will receive approximately $5 million in 402 formula funding for highway safety traffic programs, which help states, tribes, and territories to improve driver behavior and reduce death and injuries from motor vehicle-related crashes. Based on formula funding alone, American Samoa would accept to receive about $7.5 million over 5 years under the bipartisan infrastructure law to improve public transportation options across the island. Under the bipartisan infrastructure law, airports in American Samoa would receive approximately $6.3 million for infrastructure development for airports over 5 years. This funding will address airside and landside needs at airports, such as improving runways, taxiways, and airport-owned towers, terminal development projects, and noise reduction projects. In addition, $5 billion in discretionary funding is available over 5 years for airport terminal development projects that address the aging infrastructure of our nation's airport, including projects that expand accessibility for persons with disability, improve access for historically disadvantaged population, improve energy efficiency, and improve airfield safety. Dr. Lisa said her department is standing by to assist other departments of the government so that applications are submitted in a timely manner and come together as a group to avoid duplication of efforts. To make sure that our applications are submitted on a timely manner and that we come together as a group to avoid duplication of efforts and to share resources on all the data that's available from one department to another, so that way we have a stronger application too, because we're competing with the state's tribal communities and other local governments for this BIL funding. President Biden and Vice President Harris's bipartisan infrastructure law is the largest long-term investment in our infrastructure and competitiveness in nearly a century. The PO Insurance Consultancy has been awarded the local bid to survey of all government properties, including assets and properties belonging to semi-autonomous government departments. Director Lisa Tuato'o, in an interview with KVCK News, confirmed the last time a survey of all government properties was back in 2004. Here is more. The American Samoa has insurance, and it is strictly for structure and contents. All government buildings, including LBJ, ASCC, and Estica. The last time all properties of government were survived was back in 2004. Lina Tawefa Fiatoa of the Office of Odabam says it is time to do it again. Given more new buildings have gone up since then, some buildings are old and others don't exist anymore. Government structures. And so one of the things that we have right now, we were recently awarded a technical assistance grant from DOI
And that was in June of last year. And what that grant funding is allowing us to do is take inventory of all government assets. In terms of structures. And as mentioned before, that includes some of the semi-autonomous agencies such as LBJ, ASTICA, and ASCC. And how this helps us is it helps determine the condition of the structure when it was originally built. We also take inventory of roof rating, what is the purpose of the structure, as well as if it's in a flood zone. This helps us in regards to fixed assets. This helps us in terms of our property insurance when we do the schedule of values. And it also helps us identify maybe buildings that need attention. Director Tuato'o said, the essence of insuring government assets and liabilities is to cushion the impact and reduce the burden that the government would have to bear in likely occurrences of catastrophic events such as natural disasters, fire, accidents, building collapse, injuries, or death to third parties, thereby saving the government money, which can be channeled toward augmenting the needs of citizenry, providing infrastructure, and creating development, among others. The Office of Political Status, Constitutional Review, and Federal Relations is tasked to prepare the 2022 report of the Constitutional Review Committee before the 20th of this month, when members reconvene to present its report to the governor ahead of the convention in August or September this year. Here is more on this story. The American Samoa Constitutional Review Committee has officially approved a measure that gives lawmakers the authority to override a vote by the governor instead of the U.S. Secretary of Interior. This followed an endorsement today by the Review Committee to give the measure to the governor, who will prepare an official communication to present to the convention in August or September this year, and if it passes the convention, then to a referendum for voters to decide on in the November 2022 general election. Governor Manu'a has already publicly supported the proposal. This will be the fourth time in the last 10 years that such a measure was put to voters to decide on and was rejected. The last time the veto override referendum was given to voters was in the 2014 general election, resulting in an overwhelming defeat. Of the 10,196 ballots counted, 7,526, or 73.8%, voted no, while 2,670, or 26.2%, voted yes. The first time a veto override referendum was rejected was in 2008, but only by a narrow margin of 22 votes, with a yes vote of 6,137 and a no vote of 6,159. Politicians and some government leaders at the time believed it was defeated due to the lack of public awareness and understanding of the issue. During the discussion today, some members of the committee requested that each amendment passed this week should be presented individually. Others asked not to include amendments in the election for people to vote on, as some may find it confusing, but the motion was defeated. The only high school in Manu'a held its graduation today. The ceremony, attended by proud parents and graduates, was telecast live on Kvzktv. Governor Lemanu delivered the keynote address. Here is more. Its graduation season for American Samoa and Manu'a High School's graduation was the first high school graduation within the territory. Governor Manu Maunga attended the ceremony this morning and gave a speech congratulating the graduating class of 2022. There were a total of 8 graduates, including 1 salutatorian and valedictorian. The class salutatorian is Ta Kolestika Filimina, the proud daughter of Tu'alofa and Merry Christmas Filimina. The class valedictorian, Alison Lalovi Mamalu Samoa, is the proud daughter of Bertasano and Puao Ilani Samoa of Ta'u. Some of the directors, including the director of DOE, Dalawenga Dr. Samasunya Saili, were present today to witness the graduation that was held in Manu'a. Next week, Monday, will be the Manu'a High School graduation, and it will end with Whangaitua High School on Friday. Congratulations to all parents of Manu'a High School seniors who graduated today. To appear now, Samoa will temporarily stop sending more seasonal workers to Australia and New Zealand at the end of the month. TV1 Samoa reports the last seasonal workers' flights to New Zealand will be Sunday, 12th of June, and the final flights to Australia will be at the end of the month.
Ministry of Commerce, Industry and Labour Assistant Chief Executive Officer Masina said this was a temporary measure while the ministry delved into problems happening among some of the workers. Commerce, Industry and Labour Minister Manu'a has told Parliament about the government's plan to look at dealing with the problem. Local media reports problems range from disorderly behavior caused by excessive drinking to extramarital affairs and some walking away from contracts to seek employment elsewhere. Demalu said it is likely the scheme for seasonal workers in Australia and New Zealand will resume in October 2022. More than 200 seasonal workers in both countries are being returned to Samoa for breaching contract conditions. In our Pacific news, a Russian-owned super yacht docked in Fiji is on its way to the United States after a Fiji court ordered its removal, saying it was a waste of money to maintain aimed legal wrangling over its seizure. Fiji's Supreme Court lifted a stay order which had prevented the U.S. from seizing the super yacht Amadea. The United States Justice Department task force has focused on seizing yachts and other luxury assets of Russian oligarchs in a bid to pressure Russian President Vladimir Putin over the war in Ukraine. The 106 million Amadea arrived in Fiji on 13 of April after an 18-day voyage from Mexico. It was seized by Fiji's authorities after the country's High Court granted a United States warrant last month that linked the yacht to sanctioned Russian oligarch Suleiman Kerimov. The FBI said the 300 million luxury vessels had running costs of 25 million to 30 million per year, and the United States would pay to maintain the vessel after it was seized. It's time now to have a look at the weather report for American Samoa. American Samoa, here's your weather. Tonight and Saturday is partly cloudy, isolated showers, lows around 77, highs around 86, east winds 15 to 20 miles per hour. Saturday night is mostly cloudy, numerous showers, lows around 78, east winds 15 to 20 miles per hour. And looking at Sunday and Sunday night, mostly cloudy, scattered showers, highs around 86, lows around 77, east winds 15 to 20 miles per hour. Monday through Thursday, mostly cloudy, numerous showers, highs around 86, lows around 76, east winds 10 to 15 miles per hour. And that's your weather. And that concludes your local and Pacific news from KVCK TV. Have a pleasant evening. Good night.